Shiva Karthik. నేను లోకల్ హైదరాబాద్ నుండే 3 years బ్యాక్ నేను కాలేజ్లో పడి నాకు అప్పుడు షోల్డర్ ఇంజురీ అయ్యిండే. సో నాకు పడ్డప్పుడు ఏమనిపించలేదు, కానీ ఆఫ్టర్ ఒక 6 hours or 7 hours అలా నాకు ఇట్లా చేయి లేవకపోతుండే మొత్తం. సో ఒక ఆఫ్టర్ 1 day లోకల్ మసాజ్ సెంటర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మసాజ్ చేయించుకున్నా. సో అక్కడ ఒక 1 week కట్టారు. ఓకే, 1 week తర్వాత ఓకే ఆల్ ఓకే సెట్ అయిపోయింది అనుకున్నా. తర్వాత ఒక 3 months తర్వాత మళ్ళీ షోల్డర్ పట్టేసుకోవడం కానీ నిద్రలో మళ్ళీ ఏమన్నా ఎక్స్ట్రీమ్ స్ట్రెచ్ చేసినప్పుడు ఇలా పట్టేస్తుండే. సో జనరల్ ఆర్థోపెడిక్ డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అయినా. సో ఈ ప్రిఫర్డ్ ఎంఆర్ఐ. సో ఎంఆర్ఐ తీపించుకున్న తర్వాత తెలిసింది ఇట్లా షోల్డర్ స్లాబ్ టియర్ అయిందని చెప్పి. సో దాని తర్వాత షోల్డర్ స్పెషలిస్ట్ని సజెస్ట్ చేసిన డాక్టర్ ప్రశాంత్ ఇన్ అపోలో హాస్పిటల్. సో ఆఫ్టర్ దట్ అపోలో హాస్పిటల్లో ప్రశాంత్ సార్ని కన్సల్ట్ అయిన తర్వాత సార్ చెప్పిండే నా సిచ్యువేషన్ ఏంది, దీని అడ్వాంటేజెస్ ఏంది, డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంది అని చెప్పి. సార్ చెప్పిన తర్వాత నేను ఒక 1 year వెయిట్ చేశాను, చూసాం సెట్ అవుతుందా అవ్వదా అని చెప్పి. నాకు పట్టేసుకోవడం కానీ ఇట్లా షోల్డర్ ఫ్రీక్వెంట్గా డిస్లొకేట్ అండ్ లొకేట్ అవుతుండే. 2-3 monthsకి ఒకసారి అలా అవుతుండే. ఆఫ్టర్ 1 year ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది పెరిగింది. ఒక 1 monthలో ఒక 3-4 times నాకు అట్లా పట్టేసే వరకు సార్ని మళ్ళీ ఒకసారి కన్సల్ట్ అవ్వండే. సో సార్ చెప్పిండు, సో ఖచ్చితంగా సర్జరీ చేయించుకోవాలంటే సర్జరీ చేయించుకుండే. ఓకే, ఇప్పుడు బిఫోర్ సర్జరీ నా సిచ్యువేషన్. సో ఆఫ్టర్ సర్జరీ నాకు అంతా ఓకే. ఇప్పుడు నాకు సర్జరీ అయ్యి 6 months అవుతుంది. సో నాకు షోల్డర్ ఫుల్ రేంజ్ ఆఫ్ మోషన్, ఫుల్ పవర్. సో నేను ఆల్ యాక్టివిటీస్ ఎవ్రీథింగ్ చేయగలుగుతున్నాను. అండ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ ప్రశాంత్ సార్ అండ్ థ్యాంక్ యూ అపోలో హాస్పిటల్. Shoulder pain should not be ignored. If you have shoulder pain, please do consult a shoulder specialist. We have live example of Mr. Shiva Karthik, who had an injury in his shoulder and unfortunately it did not recover with rest. And ultimately we had to do a procedure on his shoulder. So he had something what we call as a slab tear, which is a ligament around your shoulder which helps to keep your shoulder stable. Especially in young patients who are very active, if this ligament is injured and if the damage is in a severe form or the damage is too much, then your shoulder is not balanced and the function of the shoulder and also power of the shoulder is reduced. You can have problem in the shoulder in the form of difficulty in lifting it up, or you can have problem in lifting weights or going to gym, doing swimming. If you're suffering with any of that, I would recommend you to see a shoulder specialist and also get an MRI so that we can identify the problem, its severity and grade it. Based on how severe the problem is, there are multiple options. Most of the times it can be recovered only with physiotherapy, but sometimes we require to do an operation just as Shiva Karthik had, in which we repaired the torn ligament to the bone, and after that you can see him in 6 months. He's back to his full activity, going to gym, lifting heavy weights, and just as a young person I see the quality of life changing. Before surgery his family and parents were very worried that young age they are having a surgery, how it will be. And the best part about these operations are most of the shoulder surgeries can be done arthroscopically, which is in other language probably a laser operation or operation with very simple keyhole small cuts. Just with 2 or 3 cuts we can perform this operation, and most of the patients they recover within a period of 2-3 months. And by 4 to 5 months they are back into weightlifting and gym, and basically you get your life back. You should not have to live with a disability. So if you are suffering from shoulder problem, shoulder pain which is not going with rest, I do recommend seeking an opinion of a shoulder specialist and then getting it and check if it can be resolved either with physiotherapy or you require some kind of procedures so that we can give you your best life back.